Today, along the 4,096-kilometer long meandering border that separates India from Bangladesh are stuck 162 enclaves which geographically lie in one nation but politically belong to the other. Legends aside, it was a border that was drawn in a hurry, and when the Radcliffe Line was published as a boundary demarcation between India and Pakistan on 17th of August 1947, it was thought that the issue of enclaves would soon be resolved. It has taken 68 years, 44 of them after East Pakistan became Bangladesh, for the Indian Parliament to agree to a land boundary agreement that would grant identity to thousands of people still stuck on the wrong side of history. For people residing in these Bangladeshi enclaves located inside Indian territory, there is a palpable sense of hurt, with them being treated as second-class citizens in their own land. They say that they celebrate India's Independence Day and Republic Day with as much fervor as with anybody in the Indian mainland. Yet they are treated as second-class citizens. আজ আমার বাপ দাদুরাই ভারতবর্ষ ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করেছে। আজ আমরা 47 সাল থেকে দেশ হারা। আমার জায়গা জমি নাই, ছেলেমেয়ে 3-4 জন ছেলেমেয়ে নিয়ে আমরা খেতে পারি না। সবাই পাত্তা দেয় না, তো সবাই তো বলে সিট না, বাংলাদেশি বলে, সম্মান দেয় না, মান সম্মান পাওয়া যায় না। তাই আমরা একটা এই জিহাদ ঘোষণা করে নিয়েছি যে যতদিন আমাদের সিট বিনিময় না হবে এতদিন আমরা এই জিহাদ করতেই থাকবো, সবাই মিলে একজোটে থাকবো, করতেই থাকবো। These are voices desperately seeking an identity. Stateless people born on Indian soil but considered outsiders. They are outcasts, recognized neither by India nor by Bangladesh. Caught in a decades-long diplomatic tangle, they live out their fractured lives, cooped inside the enclaves along the Indo-Bangla international border. According to estimates, there are more than 50,000 stateless people who live in these tiny patches of land on either side of the border. What binds them together is their common misery. As unadministered areas, there are virtually no amenities, no electricity, no roads, no police, no schools, and no hospitals. Nothing that a state should provide. In a historic move, the Indian Parliament has finally given approval to the much overdue India-Bangladesh land boundary agreement, one that was signed 41 years back by Indira Gandhi and Sheikh Mujibur Rahman. This now paves the way for government recognition of thousands of enclave dwellers who have been struggling for survival. Once implemented, it will finally give recognition to people who have been struggling to have their nationality accepted. 74-year-old Mansoor Ali is the face of the struggle of the enclave dwellers. Born in 1941, he has been witness to the changing fortunes of his land and its people. From the time of princely states to friction between India and Pakistan, and finally to the ups and downs of India-Bangladesh agreements. 1958 সালে একটা নেহেরু চুক্তি হয়েছে, তাও কার্যকরী হয়নি। 74-এ ইন্দিরা চুক্তি হয়েছে, তাও চুক্তি বাস্তবায়িত করতে পারেনি। তার পরিপ্রেক্ষিতে নরসিংহ রাও ওনার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে, সেটাও বাস্তবায়িত হয়নি। শেষ মুহূর্ত মনমোহন সিং যে 1911 সালে যে ঢাকায় হাসিনার সঙ্গে যে চুক্তি প্রোটোকলে সই করলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই ছিটমহলগুলো দুই দেশ মিলে সেন্সাস হলো, বাড়ির হোল্ডিং নাম্বার দিয়েছে। তা এর মধ্যে আমরা বুঝতে পারলাম যে হয়তো আমাদের সুদিন ফিরবে। The locals across the various enclaves refer to their enclosures as chits or chit mahals. Going back to folklore, when the Maharaja of Cooch Behar and the Nawab of Rangpur played their chess, they wrote down their gambling bids on chits of paper. These were the chits that changed hand according to the fortunes of the game.
These were the chits that got stuck when the country was partitioned. Ali, who along with his 6 sons and grandchildren live in Poaturkuthi, a Bangladeshi enclave, says he doesn't want the next generation to live as refugees on their own land. 15 আগস্ট আমরা পতাকা আমার হাত দিয়ে প্রথম উত্থিত হয় এবং 26শে জানুয়ারি আমরা এই পতাকার সম্মানিত করি। তা সত্ত্বেও আজ আমরা নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত। তা আজ যে নাগরিকত্ব বলতে যে সংস্থাগুলো আছে সেই সংস্থা থেকে বঞ্চিত, শিক্ষার দিকে বিভিন্নভাবে আমরা কোনো ফ্যাসিলিটি আমাদের নাই। With not many options available, people in the enclaves mostly depend on agriculture for livelihood. While Ali somehow managed to raise his children, tilling the land he had inherited, for others like Abdul Samad, life in the enclave turned miserable because he did not even have a piece of land in his name. In 2011, Abdul Samad was arrested after he went to Jalpaiguri town in West Bengal in search of a job. It is illegal for enclave dwellers to enter Indian mainland, and with no documents to prove otherwise, Abdul was sent back after serving 2 months in prison. But there are hundreds who risk arrest every day in search of a better future. কিন্তু অ্যারেস্ট যখন করলো তখন কি বললো, কেন অ্যারেস্ট করলো? ওই যে বাংলাদেশ সিটের আমরা বাড়ি বাংলাদেশি বললো। হ্যাঁ, আমরা বাংলাদেশের ছেলের মুখে এখন ভারতেও দিতে নাই পারি, কী করি? অতএব আমরা ওই ভারতে কাজ করতে পেরেছি। ওখানে গেলে তো পুলিশ ধরে ফেলে, যেমন ধরো তখন ওখানে নিয়ে যা বাস চালান দেওয়ার পরে আবার ওখান থেকে বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেয়। বাংলাদেশি বললে ধরে না? হ্যাঁ, বাংলাদেশি, ওরা বাংলাদেশ আসছো, তোমার বাংলাদেশে তোমার কোনো ইয়ে নাই, আবার বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেয়। বাংলাদেশে আমরা ফির যাই, ওখানে 10 দিন ছিলাম ফের ওখানে। For most like Samad, the hope that India and Bangladesh will one day be able to solve the land puzzle and that they will formally become actual citizens is what keeps them going. বহুত দুঃখ লাগছে আমাকে, কেননা যে আমরা ভারতের ভিতরেই আছি, আমরা কোনো বাংলাদেশ যাই না, বাংলাদেশে খাই না। আমরা যা যদি আমরা এখানকার সম্পূর্ণ হাট বাজার যা কিছু এখানেই করি, আমরা বেশি কিনি, হ্যাঁ বেশি কিনি সব ভারতে করি, তো তুই আমরা বাংলাদেশে বলে আমাকে কেন চালান দেয়, কেন আমাকে ছাড়ে? The problem of the enclaves is perhaps unique to the Indo-Bangladesh border discourse due to various historical reasons. And these fractured parcels of land have actually fractured the lives of many who live in these areas. Take, for example, this area. On my right-hand side is a Bangladeshi enclave called Moshaldanga. And within that enclave, there is another enclave which is technically an Indian area. And all those people who are residing in that Indian area will have to pass through the Bangladeshi area each and every day. Chitra Das is the sole surviving resident of a tiny Indian enclave located within the Bangladeshi enclave of Moshaldanga. The 2.5-acre plot known as Shauraguri is technically Indian. It took a long struggle for Das and his family to get voter IDs and ration cards from the West Bengal government, enabling them to become citizens of India on paper as in spirit. But still living trapped inside a Bangladeshi enclave means his identity as an Indian citizen has little consequence when it comes to basic civic amenities. রাস্তাঘাট নাই বা কারেন্টের কোনো ব্যবস্থা নাই, মনে করেন স্কুল নাই, হাসপাতাল নাই, কোনো সুযোগ সুবিধা না সুযোগ সুবিধা নেই। তো নিজেকে কি ভারতবাসী বলে মনে হয়? মনেই হয় না ভারতবাসী বলে এই জায়গায় অন্তত। কি লাভ হলো তাহলে ওই কার্ডটাতে? বেকার। Das shows us how the electricity pole set up by the West Bengal government went a few hundred meters past his residence. He had to spend 10,000 rupees from his own pocket to get connected. Using makeshift bamboo poles, he got a wire into his house from the main road. With no government machinery in these enclaves, these are virtually unadministered areas. There is no police system as well.
and people here depend on agriculture and livestock cultivation as their main livelihood. And what we found here is that several of these very poor farmers, they also take recourse to cannabis farming, something which is illegal, of course, in Indian mainland. However, in the enclaves, which are unadministered and with no policing system, such cannabis cultivation can be seen as a common stock of some extra source of income for these very poor farmers who depend on agriculture for their livelihood. 6-year-old Moinuddin studies in class 2 at a primary school in Dinhata under the Cooch Behar district of West Bengal. His father, Mohammad Shah Jamal Sheikh, is a resident of Poatur Kuthi, the Bangladeshi enclave inside Indian territory. For children like Moinuddin, it's not easy to get admitted into an Indian school run by the West Bengal government. Branded Bangladeshis, they are simply not accepted. But a determined Shah Jamal found a way. He managed by getting a bona fide Indian acquaintance to pose as his son's guardian. All this to get little Moinuddin an education. पाल पोस के बड़ा किया, जब स्कूल में देने का टाइम आ गया तो फिर उसके मामा का गार्जियन के वहाँ बैठा दिया नाम। लेकिन ऐसे ही होता है? ऐसे ही हर बच्चे का ऐसे ही होता है। আমি আজ বাবা বর্তমান বাইসে থাকতে অন্য একটা বাবাকে বাবা সাজিয়ে রেশন কার্ড ভোটার লিস্ট করে নিয়ে আমার মেয়েকে আমি তখন স্কুলে ভর্তি করলাম। করার পরে মেয়েটা আমার মাধ্যমিক পাস করলো, করার পরে সেই মেয়েটাকে আমি পরে বিয়ে দিই। তাহলে আমি বাবা বাইসে থাকতে আমার মেয়েকে আমি আরেকটা বাবা বানালাম, তো এটা মানে এর সমান আমার দুঃখ আছে, এর সমান আমার দুঃখ নাই। এখানে আমার বাইসে থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। With an uncertain future, most students from the enclaves live in fear that one day their real identities might get exposed, bringing to an abrupt end their bid to educate themselves. ভয় হয় যে যদি স্কুল থেকে বের করে দেয় তাহলে পড়া কন্টিনিউ করতে পারবে না। It is this fear that enclave dwellers wanted to overcome in their struggle for recognition. It was perhaps the time to wage a jihad to push for their rights. Jihad Hussain from Moshaldanga enclave is 5 years old and a symbol to the struggle that they had successfully waged. 5 years ago, when Asma Bibi was in labor, doctors at the Dinhata subdivision hospital refused to admit her. অসুবিধা হচ্ছিল, প্রচুর ব্যথা করছিল। তখন আমরা গেলাম হাসপাতালে, তখন ডাক্তার বললো এখান থেকে চলে যাও। আমরা বলছি কেন চলে যাব? বলছে যে তোমরা বাংলাদেশি, তোমরা মিথ্যা কথা বলছো, তোমরা সিটে থাকো না, তোমরা এরকম করে মিথ্যা কথা বলে এখানে আসছো, তোমরা খালাসিতে। আমরা বলছি না, আমরা মিথ্যা কথা বলে আসিনি, আমরা সিটেই থাকি, আমরা নাজিরহাটে ওপাশে একটা সিট আছে ওই সিটে থাকি। কয় না তোমরা বাংলাদেশি, তাহলে তোমরা ডকুমেন্ট দাও বা ভোটার কার্ড দাও কি বা আইডেন্টি কার্ড দাও। আমরা বলছি ওগুলো আমাদের নাই, আমরা সিটে থাকি, আমরা ওগুলো কোথায় পাবো? বলছে তাহলে তোমরা সিটে নয়, তোমরা বাংলাদেশি, এখান থেকে চলে যাও, নাহলে তোমাদের আমরা গ্রেফতার করবো। But unlike most medical cases where enclave dwellers give in to pressure and return to the local quacks after being denied treatment, Moshaldanga residents began protesting, eventually coaxing the hospital to admit her. When Asma Bibi gave birth to her son, they named him Jihad. আমরা তখন একটা ইয়ে করলাম যে আমরা যে আন্দোলন করতেছি তাহলে জিহাদের নামটা কি রাখা যায়। তা আমরা তখন জিহাদের নাম তো হোসেন রাখার কথা ছিল, তখন আমাদের না, জিহাদের নাম রাখা হলে জিহাদ হোসেন বলা হলো। তার মানে আমরা এই যে আন্দোলনটা করতেছি একটা জিহাদ করব, আমরা সবাই মিলে একটা জিহাদে থাকবো, যে না আমরা যতদিন আমাদের সফলতা না হবে এতদিন আমরা এই জিহাদ করতেই থাকবো, লড়াই করতেই থাকবো।
With the Indian Parliament having ratified the land boundary agreement with Bangladesh, the wait is now for its effects to be felt on ground. Once operationalized, the agreement will give formal recognition to the inhabitants of these enclaves as citizens of either India or Bangladesh, depending on their location. As per a joint verification carried out by the Indian and Bangladeshi governments in 1997, there are 111 Indian enclaves in Bangladesh and 51 Bangladeshi enclaves in India. In India, these patches of Bangladeshi land are situated in the states of West Bengal, Assam, Meghalaya and Tripura. After the Modi government managed to get the Parliament's approval to the LBA Pact, originally signed in 1974, the 51 Bangladeshi enclaves in India will become part of its territory, while the 111 Indian enclaves in Bangladesh will become part of that country. In terms of land, this translates to 7,110 acres of land for India and a much bigger tract of 17,160 acres for Bangladesh. A reason for stiff political opposition to the pact for over 4 decades in India. The hapless dwellers of enclaves on both sides of the Indo-Bangladesh border came together in 1994 to form a common platform, the Indo-Bangladesh Enclave Exchange Coordination Committee, to press both the governments in both these countries to expedite the process of land swap. With the land boundary agreement being passed in the Indian Parliament, social activist Diptiman Sengupta says the next agenda would be to see that the pact is operationalized and the residents given the much needed attention they so desperately seek. ये जगह की जो लोग हैं वो भी आगे बढ़ेगा, पर इन लोगों का स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि अभी इन लोगों में बहुत सारा मोमेंटम बाकी है, एक मूवमेंट से सक्सेस मिला है, तो यहाँ का जो डेवलपमेंट जो है सोशल, एजुकेशनल, फिनेंशियल, जितना सारा डेवलपमेंट है वो भी तो तेज़ी से होगा। और सरकार से मुझे एक ही दरख्वास्त है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, सब कोई फैसिलिटी के बगैर ये लोग जिया इतने सालों से जिया, और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी फैसिलिटीज़ के बगैर अगर कुछ इंसान यहाँ पे जीता है तो इन लोगों को पहले से बटो मत, ना हिंदू हो ना मुस्लिम हो, ना आप अपर कास्ट हो ना आप लोअर कास्ट हो, कुछ भी नहीं है। इन लोगों को अगर कुछ मौका दिया जाए तो आगे जाके ये लोग बहुत अच्छी तरह देश का जो जिम्मेदारी होता है वो निभा पाएगा। But for now, he says he's happy that their decade-long struggle has finally resulted in the Indian polity coming together to pass the agreement in Parliament. ये कोई एक इंसान, एक संगठन या एक देश की कोई सफलता नहीं है, ये सफलता है जनतंत्र की, ये सफलता है हमारे देश में जो कानून है उसकी, और ये सफलता है दोनों मुल्कों का जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका। तो इसमें मनमोहन जी का जो एटीट्यूड है वो भी फॉरेन पॉलिसी की तरफ ऐसा ही था, मोदी जी उसको इम्प्लीमेंट किया और बहुत जल्द से और सख्त हाथों से किया। As Mansoor Ali continues his long wait for freedom, he calls it a second freedom struggle. At his modest hut in Poaturkuthi Enclave, Ali shows us the shawl gifted to him as a goodwill gesture by West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee when she once inspected the enclaves in Cooch Behar. Ali says he has kept the shawl aside and will only wear it the day each and every resident of the enclaves are recognized as legitimate citizens of either India or Bangladesh. দেখুন, সুখে দুঃখে দুই দেশে আমরা যারা রয়েছি মানুষ হয়েছি, কিন্তু আমি শালখানা গায়ে দিয়ে যে আমার পার্শ্ববর্তী যারা আছে তাদের কাছে আমি যেতে পারবো না, কারণ দ্বিতীয় স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত আমি শালখানা গায়ে দেব না।